Alabama, Arkansas, I do love my ma and pa, not the way I do love you. Hello guys, welcome back to my channel. It's morning 6 p.m. and I'm going to sleep now. One eternity later. As soon as I wake up, I decided to cook something because it was too late already. My roommate is still sleeping, you can see. I chopped everything, including garlic. Then little dance, which I love the most. Then goes oil, some garlic, some chili. Then adding some cumin and mori. I don't know what we say in mori in English. Then chili, onion and tomatoes. Then let's mix it, and then goes spices. All the spices you have, whichever you have, all dropped it in this khichdi. It tastes so well, like pav bhaji or chole masala, anyone. Okay, then little bit coriander, fresh coriander. So I decided in meanwhile I will go for a bath. So I'm turning on the heater because even in summer I require hot water. Then tying my hairs, and that's time for bath. So dal khichdi is ready, and I have already finished the half of the plate because I like to eat it hot, and it was very nice but not that spicy. So here I'm already done with my makeup and I'm just accessorizing, like ring, earrings and bracelet, all of this. This one is very shiny, and look at my one hand technique. So now I'm doing my hair. I will just keep it open, comb it, and that will be done. That's my outfit for the day. So मी रौनकला माझ्या फ्रेंडला एअरपोर्टवरती ड्रॉप करायला जाते. सो माझा हाफ ऑफ द डे त्याच्यातच स्पेंड होणार आहे. आणि बस गेलेली आहे जी बस मी घेणार होती. लेट्स गो. इट्स 6 PM, स्टिल इट्स सनी. बॅग अर्ध्या हाईटची अर्ध्या. नाव आय एम गोइंग टू टेक द मेट्रो घ्यावी नसती लागली जर रौनकनी कॅब केली असती तर. त्यामुळे बॅग जी आहे ती बसपासनं मेट्रोपासनं बसपर्यंत घेऊन जावी लागते. अँड द स्ट्रगल इज रिअल दो. म्हणून मी बॅग उचलतच नव्हती. वाय शुड आय स्ट्रगल. माझी बॅग आहेच नाहीत. माझी असती तरी पण नसतं केलं. नाव वी आर टेकिंग द बस अँड वी विल रीच एअरपोर्ट विदिन हाफ आवर. मी या जागेवरती जर कॅब केली असती तर 15 मिनटात पोचलो असतो. लुक ॲट द फेसेस, दे आर सो सिरियस. रीच द एअरपोर्ट ऑन टाइम अँड सोडून चाललाय आम्हा दोघांना एकटं. तर लई खुश आहे. काश फ्लाईट मिस होईल. टाइम फॉर चेक इन. मी रौनकचं पासपोर्ट आणि तिकीट घेऊन बाहेर आले लिटरली, आणि तो आताच आहे. नाही जाऊ तिकीट आमच्याकडे, बस मागे. ऐक ना, त्याशी 1 मिनिटावर असेल ना तर आपण लगेच चढून जाऊ. बाय बाय. पुढे बघ, पडशील नाही तर. काय गरज नाही, जा. शू असू दे सुसाईड नको करू एवढ्या लवकर. असू दे, चल बाय. Later me and Sanket went to East Point. Here is Carrefour, but I wanted to buy the taps, so I went to Domino, which was just beside the Carrefour, and I found one. Buying this. Now planning to go to eat soft ice cream, but it was their closing time, so we didn't bought one. Going back to him without eating anything.
That's it. Bye bye.